ஹலோ கைஸ், வணக்கம் 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? மதிய வணக்கங்கள். ராகுல் விகாஸ், ஆண்ட்ரூ ஜோஸ்வா, பிரவீன் அர்ஜுனன், சுனில் சோப்ரா. என்ன தம்பி, எல்லாம் இங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. என்ன இந்த பக்கம்? யாரும் சாப்பிட்டீங்களா? மதியம் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? ஹாய் அண்ணா. ஹாய் சச்சினானந்தா ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஷீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? என்னடா இது, கேமு தெரியும் பார்த்தா கேமு தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன கைஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாரும்? ஆட்டோவில் போட்டு பார்ப்போம். ஆட்டோவில் போட்டு பார்த்தா வருதா? இல்லை, ஆட்டோவில் போட்டு பார்த்தா வரல. பிளாக் ஸ்க்ரீனா? அதான் ப்ரோ, அதான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்பெசிஃபிக் விண்டோன்னு போட்டேன். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கேன், இன்னும் வரல. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. வெறும் சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்குதா என்ன உங்கள் எல்லாருக்கும்? யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா கைஸ்? யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா? லவ் இல்லை, வரல. அப்போ இன்னைக்கு முடிவு தெரிஞ்சு போச்சு. நம்ம இன்னைக்கு இதை பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ தெரியுதா கைஸ்? இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இன்னைக்கு சம்பவம் தான்டா. ஏதாவது ஒரு சம்பவம் இல்லைன்னா லைவ் ஒழுங்காக ஓடாதே. சரி, ஓகே
ஓகே கைஸ். ம். வாங்க வாங்க. பிளாக் ஸ்க்ரீன் ப்ரோ. ஆனா சரி வாங்க ஸ்டம்பிள் கைஸ் போலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புரியலையே. ஸ்டம்பிள் கைஸ் போலாமா? யோவ்! நாங்க கடைய திறந்து உட்கார்ந்தா நீ ஸ்டம்பிள் கைஸ் போவியா நீ? சரி ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு என்ன கேரக்டர் எடுக்கலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க. இவன பார்த்தா ஓ! இந்த பொண்ணா அது? ஏய் இவன் அழகா இருக்கான்டா. வந்துருச்சா? நன்றி, நன்றி, நன்றிகள். நம்ம ஹாரி பாட்டர் அளவுக்கு இல்லனாலும், ஹாரி பாட்டர் மாரி ஒரு கேரக்டர் எடுக்கணும். என்ன சொல்றீங்க? இந்த பையன் நல்லா இருக்கான்டா ஆனா. கண்ணாடி போடுவோமா நம்ம? இதான் ஹாரி பாட்டர் கண்ணாடி. ஓகே. அழகா இருக்கானா? யார் அழகா இருக்கானா? நம்ம ஹாரி பாட்டர் எப்படி இருப்பான்ட்டு அந்த மாரி இருப்போமா? என்னடா அது? ஐய்யய்ய! இல்ல. ஓகே. இருக்கு. நம்ம ஹாரி பாட்டராவே உருமாறணும். அப்படி சொல்லி. ஓகே. ஹாரி பாட்டருக்கு மூஞ்சில புருவம். இது ஹாரி பாட்டர் இல்ல கேரி பாட்டர். புரியலையே. ஹாரி பாட்டருக்கு இங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி மருவு ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. அதெல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கண்ணு அழகான கண்ணு. புருவம் இதெல்லாம் ஓகே தான். இதெல்லாம் வேணாம். வாய்ஸ் 1. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. என் பேரு என் கே. விச்சினா என்ன விசாரணை என்ன கைஸ்? விச்சினா யாரு? விசான் ஹெர்மோயின் இல்லையா? ஹெர்மோயினு கால் ஷீட் கொடுக்கல. அதனால தான் ஹாரி இப்போ என்கே பாட்டர் வந்திருக்காரு. ஓகே. விச்சினா என்ன விசாரணா என்ன? யாருக்கா இதில் தெரியுமா? டேய் விச்சினா தான்டா ஃபீமேலு, விசார்ட்னா மேல்ரா. என்னடா சொல்ற தம்பி? நானும் இது கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் தான் ஆடி இருக்கேன். எனக்கே சொல்ற பத்தியா? ஐயோ எலே, அப்புறம் ஏன் மேன் கேக்குறீங்க? அம்மா கேட்க வேண்டியதான். அதை விட இவன் நல்ல இவன் ஹாரி பாட்டருக்காகவே செஞ்ச கேரக்டர் அவனே தான்டா. ஹாரி பாட்டரே தான்டா. லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஓகே நாபா பொம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் லேட். நமக்கம் வாடா வாடா வாடா. அப்புறம் ஏன் கேட்குறீங்க? விசார்ட் சூஸ் பண்ண ப்ரோ. விசார்டில் தான்டா இருக்கேன். கொஞ்சம் லேட்டு. என்னங்க நியாயம் இது? அதெல்லாம் அப்படிதான். ஓகே இன்னிலேருந்து இவர் நம்ம ஹாரி பாட்டர் வேணாம், நம்ம தமிழ் பேர் அதான் கூப்பிடலாமா? என்ன சொல்கிறீங்க? தமிழ் பேரிலே இவர் பேர் என்னவென்றால், இவர் பேர் நெருப்புக்குமார்னு வச்சுப்போமா? குச்சி எங்கயா? அவ்வளோ வயசு ஆகலை இன்னும் தடி கொண்டு நடக்கிற அளவுக்கு. பட்டு It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be recognized when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate your work. நெருப்புக்குமார் NK வந்துருச்சு. வர்றவன் டைம் டிராவல்லாம் பண்ணிட்டு வரீங்க. Eleazar! George, translate பண்ணுங்க தமிழ்ல. அப்படியா? சரிடா. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. என்னோட கேரக்டர் மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் வேணுமா இல்ல எல்லா கேரக்டர் டிரான்ஸ்லேஷன் வேணுமா? Slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, எல்லாமே வா. Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? நம்ம Hogwarts போற ரூட்ல பேசலாமான்னு கேக்குறாங்க. Ceremony to get to. ஏதோ செரிமனி வேற நடக்குதா? As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. கண்டிப்பா இல்ல சார். நீங்களும் வர்றீங்க எங்க கூடயே வாங்க. First நம்ம into the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ஓகே. பழைய இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்ன்றா. எல்லாரும் முன்னாடி உட்கார்ந்தா யாரா ஓட்டுது? என்னடா வண்டியில எதுவுமே இல்லாம போகுது? டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லி என்னடா யார்லயே போறான்? என்னடா எல்லாரும் இங்க வந்துட்டீங்க? லைவ்ல இருக்கும்போது எல்லாம் வந்துட்டாங்க.
லைவ்ல பாருங்கடா போய் வார்னர் ப்ரோஸ் கேம் இதெல்லாம் டப்பிங் பண்ணோமா என்ன இது என்ன சப்போர்ட்டே இல்லாம போகுது அதேதான் அவலாஞ்சி இது அந்த அவலாஞ்சிடா அவலாஞ்சி கிருஷ்ணா நிலா அந்த கதையா ஊட்டி ஃபேக்டரியா சாக்லேட் ஃபேக்டரி இல்ல வாட் கேம்ஸ் வந்துட்டான்ல அவதார்லாம் கிரேட் Glad I caught you before you left for Scotland. நல்ல வேளை நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்காட்லாந்து போறதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணேன் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் தான்ன்றான் And who is your traveling உங்களோட டிராவல் கம்பெனி யாரு A new student. New? புள்ளி இவனா Yes, sir. புதுசா I'm starting school as a 5th year. இது அஞ்சாவதா How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. யாரும் ஹாக்வார்ட்ஸ் எவ்வளவு லேட்டா வந்து சேர்ந்தது Of course, கேள்விப்பட்டதில்லைன்றாங்க as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed. அதாவது before ஹெட் the மாஸ்டரே term கேட்டிருக்காரு begins. புதுசா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் Well, வேணும் 5th you இயருக்கு couldn't have சொல்லிட்டு asked for a better ஏன்னா man. 4 வருஷத்துல எல்லாருமே எல்லாரும் Professor வேண்டலா Fig is not வச்சிருப்பாங்க only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. ஓஹோ Have you seen this? பேப்பர் படிச்சீங்களா I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. அதாவது உங்களோட Although I've ஒபினியன் yet என் convinced my ஒபினியன் டிஃபர் colleagues at the ஆகும்ன்றான் ministry, டிராகன் I believe he is a significant threat. And it was your wife, உங்க ஒய்ஃபா Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? அவனோட ஆக்டிவிட்டியை நீங்க உங்க ஒய்ஃப் தான் எனக்கு அலர்ட்டே பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. ஒய்ஃபா ஆமா ஒய்ஃபே தான் நீ Before I ஒய்ஃப்ல could ஏறா respond, நைஸ் Received this. என்னடா It இது was the last தாயத்த thing மாதிரி she இருக்கு sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I அவனா cannot ரேண்ட் open ராக்கன்னு it. ஒருத்தன் இருக்கான் அவனை தான் இது Whatever பண்ண magic அவன் கிட்ட இருந்து தான் protects எல்லாத்தையும் this is சேஃப்டி பண்றாங்க powerful indeed. பெரிய சைஸ் It தாயத்து looks bro like goblin ஒருவேளை metal. இருக்குமோ That's இது எங்கடா மாட்டுவானுங்க கழுத்துலயும் மாட்ட முடியாது இடுப்புலயும் மாட்ட முடியாது I don't see a glow. இது எங்க ஒரு ஓப்பனிங்கே இல்லையே இல்லைன்னா அவன் அப்பயே ஓப்பன் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் எப்படி அதை ஓப்பன் பண்றது ஹேய் Merlin's beard. How did you... Wait! எப்படிடா நீ ஓப்பன் பண்ண We do. ஹேய் Hang on! அவனை மட்டுமே தூக்கி எடுத்துங்க குதிச்சிட்டேக கைக்குள்ளன்ற கதை தான் The key! கீ புடிடா கீயை பிடிங்க கீயை பிடிங்க கீயை பிடிங்க Give me your hand! அசியோ ஏய் மந்திரம் சொல்லிட்டான்டா ஏதோ ஒரு மந்திரம் ஹாய் ப்ரோ விஷ்ணு ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் Are you alright? நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா You're hurt. ஆமா Perhaps a bit. கொஞ்சம் லைட்டா கைஸ் Take this. It's Wiggenweld potion. இது ஏதோ விங்கர்மேன் Stuff will hurt you in போர்ஷன் a second. அதாவது இந்த போர்ஷன் வந்து நம்மள இது பண்ணிடுமா கைஸ் ஓகே பச்சை கலர்ல இருக்கு நல்லா இருக்கே What happened? என்னாச்சு Poor George. I can't believe he... ஜார்ஜ் பாவம் கைஸ் What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... அதாவது ஒரு டிராகன் வந்து எப்பயுமே வந்து அட்டாக் பண்ணி இது பண்ணாதான் Where are we? சார் நம்ம I'm எங்க not இருக்கோம் sure. But that key you discovered was clearly a port key.
அதாவது இவர் எங்க இருக்காரு அவருக்கே An item தெரியல. enchanted to bring whoever Portkey-ன்றாரு. touches it to a specific place. ஹெல்த் போஷன் ஆயும் ஹெல்த் போஷன் I'm feeling விரதல்லையா? better, ஆமா. sir, if you'd like to look around a bit. இப்போ நான் ரொம்ப பெட்டரா இருக்கேன். I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. ஓகே. Or why. என்ன இடம்டா இது? எங்க இருந்தா வந்தோம், எங்க இருந்தா குதிச்சான். தலிட்டானிக்கா ப்ரோ? அண்ணா பால்வல் ப்ளீஸ். பால்வலோட இந்த ராகுல் விக்கத கேளு ப்ரோ. தோ இதுல தான் இருக்கா, சாட்ல தான் இருக்கா. அவனே How far கேளு did ப்ரோ. that portkey take us? அந்த போட்கி எது Farther வரைக்கும் from நம்மள London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. அவன் தான் ப்ரோ வர மாட்டான். The portkey was meant to அவன் lead us வந்தாதான் நான் பால்வல் டே there. நான் I அவன் கூட do. தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். This has not been the day அந்த either பையன் of us அவனா expected. டேட்டிங் நம்ம ஆள் கூட But கூட்டிட்டு Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. நல்லா கேளுங்க ப்ரோ. பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காரு. Mind your step. ஓகே ஓகே. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten Right, form of that's ancient a magic. லைட்டா இல்ல செமையா லாக் ஆகுது. ஒரே நிமிஷம். மீடியா டிவைசஸ். ரே ட்ரேசிங் இருக்கு. மியூசிக் வால்யூம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஓகே गाइस. சார் வரேன், வெயிட் பண்ணுங்க. Ancient magic. Come on Sachi bro, you can Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. ஓ இங்க ஏதோ பாத்து இருக்கு. அந்த பக்கம் போலாம்ன்றாரு. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Okay. Good. Excellent. Thank you, sir. Use your camera to select an active target. Oh, okay. Nice. That was a bit rougher than I'd expected. Sorry, sir. அப்ப முன்னாடி போங்க. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப புகழாதீங்க இருந்தாலும். ஏன் சார் இங்க வந்து சும்மா நிக்கிறீங்க? என்னாச்சு? சார் வழி இங்க இருக்கு. Up there. அப்புறம் தாத்தா கரெக்டா ஏறாரு, நான் ஏற முடியல. ஓகே.
We're close now. It's just ahead. எங்க சார் இருக்கு? பா செம காத்தடிக்குது. யாரும் புகழ் மாதிரி தெரியல. அந்த தாத்தா தான் தாத்தா புகழ்ந்தாரேடா. Reparo. Reparo. தாத்தாவே இது மந்திரக்காரர் தான் போல. Almost there. வந்துட்டேன் தாத்தா. கூடிய போறோம். போங்க போங்க. என்ன இடம் அது? என்ன இடம் அது? Why would someone have built this here? I suspect they value their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Okay, we explore பண்ணோமா? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Interesting. ஓ இது வேற தெரியுதா உங்களுக்கு? இது ஆஃப் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகே வேற என்ன பண்ணணும்? இப்போ நம்ம வேலை வந்து அந்த பக்கம் எப்படி போறது? ஓகே இங்க ஏதோ வழி இருக்கு. இது யாராது? Professor, this statue. This may have been his home. இது இவனோட வீடா? ஓ ஓகே 46 ஏதோ இருக்குடா அது. என்ன இடம்டா அது? இங்க காத்து அடிக்கல? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig. சார், ப்ரொஃபசர் சார், இங்க வாங்க சார். என்னடா இது? எடைய வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி மாறுது? கிட்ட போனா ஃபுல்லா கிளியர் ஆகுது. எப்படி? How odd. Why would someone have conjured that enchanted sound கம்மி பண்ணிட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. கொலாப்ஸ் ஆகுது. How is there a room behind it? What room? இல்லடா சில பேருக்கு நம்ம பேசறதை விட இந்த கேரக்டர் பேசுறது இன்னும் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. அதனால தான். What in Merlin's name? இப்பறா Godric's heart. Where are we? I don't believe it. ஏவன தூங்குறான்டாங்க. டேய் என்ன மணி ஆகுது? தூங்க வேண்டியது கிடக்கு. Hello. ஏய் கொரட்ட விட்டு தூங்கி நிக்கறான்டா. தச்சதான் ப்ரோ. லோட் ஆகுதா என்ன இல்லையா ப்ரோ? லைவ் கரெக்ட்டா தான ப்ரோ ஓடுது? ஏண்டா தூங்கும்போது ஏற்படும். It can't be. என்ன ராகுலுக்கு சின்ன வயசுல இருக்கிற மாதிரியே இருக்கான் அப்படி. ராகுலுக்கு தொந்த மாதிரியே இருக்கான்டா. MKB லைக் டே அவன் செத்துட்டான்டா. லால் கோகு. ஏய் கோகுவே தான்டா. கோகு வாய்ஸ்க்கு எனக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். To Gringotts Wizarding Bank. அப்படியே பேங்கா அது? Vault number 12, I presume. Precisely. ஆமா. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, okay, of course. Key இதோ கொடுக்கறேன் சார். That Goku joined in game. அதேதான் Goku டைரக்டா கேம் உள்ள வந்துட்டான். Stay close. சரி ப்ரொஃபசர். என்னடா விசில் அடிச்சா ஆட்டோ வரும்னாங்க, பஸ் வரும்னாங்க. இது என்னடா கார் வருது? Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. இது கையை உள்ள வைக்கவா? என்னடா சொல்ற? ஒழுங்கா ஓட்டுற அப்ப. என்னடா இடம் இதெல்லாம்?
How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. Yeah, In பொறுமையா fact, ஓட்ட சொல்றா. we'll see quite எங்கடா a few look on our around? way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. ஆறா, The நான் vaults is காயலாங்கடா now the இது. newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? இன்னும் வேகமா போகுதுடா They are காரு. most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. ஐயோ, You'll want to take a breath. இது நல்லா இருக்குல்ல? A what? வண்டி அழகா இருந்தது. That waterfall washes away all enchantments. அட It's a பாருங்க. security measure. Experienced the தூங்குங்கடா thief's சொல்லிட்டு காரு downfall தண்ணி before, வச்சு have you? அடிக்கிறதா? Heard of it? ஏய், ரோலர் These are கோஸ்டர் the இந்த மாதிரி number இருந்தா நல்லா vaults that we're இருக்கும்ல? passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the century முன்னாடியா? deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. வந்துட்டோம் guys. எத்தரும் ரைடு போனோம். ஜாலியா இருக்குண்டா. இந்த ரைடு எல்லாம். Vault number. 12 சார். Vault 12. Momentous day. ஐயோ. On your way. அவன் கொஞ்சம் பயமா தாங்க இருக்கு இவனை பார்க்கவும். ஜோலி முடிஞ்சிடுமா? அவன் யாரா? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Okay. Rare anyone goes there anymore. ஜோலி முடிஞ்சிடுமா? அதேதான் ஜோலி முடிஞ்சிடும். இதுவாடா வால்ட் 12 எங்கடா எழுதியிருக்கு 12ன்னு? Here we are. அப்படியா? அதான் வந்துட்டான் சார். வாங்க சார் போலாம். When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. பா 100 வருஷமா. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Can you having pet animals? இருக்கு bro. ஒரு டாக் ஒன்னு வச்சிருக்கேன், லாப்ரடார். ஏய், திறக்குதுடா. Vault 12. Thank you for your help. Thank you, sir. உள்ள என்ன காத்திருக்கோ தெரியலையே வால்ட் 12. நானும் உள்ள போலாமா? ஓகே சார். What do you suppose we should be looking for? I'm not என்ன sure. பார்க்க போறோம்? Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! ஏய், Professor, That was certainly unexpected. உள்ள வச்சு Let me பூட்டிட்டான்டா அவன். think. There must be something here. Revelio, perhaps. ரெவெலியோனா? Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ஓகே. ஓய், ஓகே. என்னடா இது? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. என்னடா பார்த்தான் அவன்? ஏய், A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. நான் லீட் பண்ணவா? Lumos! ஹாய் ப்ரோ, வாங்க.
This is no வாங்க தனியா ordinary sister. vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. எப்படி சார் போனோம் நீங்களே கூட்டுமாங்க நல்ல மனுஷன் I see something up ahead. What is it? தெரியல That சார் glow again, but on the floor. Lumos! What happened? என்னடா அது When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? வாட் டைம் ஸ்டார்ட் Yes, sir, லைவ் ப்ரோ I'm fine. நான் 2:30 க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சிஸ்டர் You 2:30 seem to have 2:45 க்கு caused ஸ்டார்ட் the பண்ணேன் floor to change. That ஏன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் statue. ஒரு லைவ் போடனால அதான் நல்லதான் What statue? I see some sort of statue, இல்லனா but only சப்போஸ் as a நான் reflection இன்னைக்கு in இதே the floor. லைவ்ல இது கொஞ்ச நேரம் முடிச்சிட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் இன்னும் சப்போர்ட்டே இல்லாம நிக்கிறான் அதே தானடா யார் சார் நீங்க ஏய் There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. ஆமாண்டா It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ஆட பாத்த என்னடா என்னையே காஸ்ட் பண்ண வைக்கிறீங்க என்னடா பண்ணணும் என்னமோ பண்ணோம்டா ஓகேவா இல்ல நான் நம்ம தப்பு ப்ரோ மார்னிங் 11 o'clock யூ புட் லைவா இல்ல சிஸ்டர் நான் மார்னிங் 11 o'clock பண்ணல வரும்போதே ஸ்பேஸ் ஓ அப்படியா இல்லவே இல்லையே Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. ஓகே It does follow the light. ஏய் வர்றவே அடா இத்தனை பேர் இறங்குறீங்க Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! ஏய் இந்த அங்கிள் என்னென்னமோ பண்றாருடா Expulso! என்னடா பண்ணணும் நாங்க Confringo! Deposo! ஓகே Protego! Descendo! Levioso! ஏய் Confringo! Deposo! Expulso! அடிக்கிறான்டா இருடா இப்ப அடிடா Levioso! Confringo! Protego! Deposo! Expulso! Lumos! Lumos. Stay close! வந்துட்டா சார் சொல்லுங்க சார் ஹாய் ப்ரோ ஓரி வாங்க ப்ரோ ஆளை பார்த்து Professor. டம்மி பீஸ் மாதிரி இருக்கா Professor பயங்கரமான Fig. ஆளா இருப்பானா ஆமா Professor, where are you? அண்ணா This பாய் isn't ஏன் ப்ரோ good. என்னாச்சு கரெக்டா பண்ணா ஸ்பீடா மூவ் ஆகும் ஓ அப்படியா என்ன கூட்டமா வராங்க அதே தான் அண்ணா பாய் என்ன ப்ரோ ஆச்சு ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்கு அதுதான் இருக்கும் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா இல்ல சிஸ்டர் இன்னும் சாப்பிடல Lumos.
Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. மறுபடியுமா? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. To align these statues with their reflections. Potato! You professor. Professor? இல்ல ஸ்ட்ரீம். நீ எப்பறா வந்த? யாரா நீங்க? Potato! Yeah, stand down. Potato! Review your objects to reveal the way forward. Hey, what the... Potato! Review your objectives to reveal the way forward. என்னடா பண்ணனும்? Stupid one. செத்துறான் போல. Potato. ஐயோ. Stupid one. அவ்வளவுதானா? என்னங்கடா நீங்க? Lumos. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓஹோ, நீங்க தலை வந்துட்டானா? இம்பூனிட்டி வந்துட்டான். இம்பூனிட்டி வேற யாரு? சாட்ல பாதி பேரை காணோம். எங்கடா பண்ணீங்க? சாமி சாமி பொறுமை பொறுமை. அதேதான் அதேதான். நான் இதுல போனோமாடா? சீரியஸ்லி நான் இதுல போய் தான் ஆனோமா? என்ன இடம்டா அது? ஏதோ ஒரு இடத்த கொடுத்துட்றாங்க. என்னடா 7 பேர் பார்த்துருந்தீங்க, திருப்பி 3 பேர் ஆளக்கானா? ஃபேஸ் கியூட்டா? வாட்? யார் ஃபேஸு? ஏ ப்ரொஃபசர்,
இங்க என்ன ப்ரோ பண்ற? How did you... இங்க என்ன சார் பண்றீங்க? ப்ரோன் வந்துட்டு பொசுக்குன்னு ப்ரொஃபஸரை பார்த்து. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. ஏதோ மெமரிஸ். ஓ என்கே ப்ரோ லைவ்ல சொல்றீங்க. என்னடா இது? குலுக்குது. ப்ரோ வாட் இஸ் தி கேம் ஸ்டோரி ப்ளீஸ் ரிப்ளை. ப்ரோ இது ஹாரி பாட்டர் பார்த்திருக்கீங்களா? ஹாரி பாட்டர் சேம் கேம் ஸ்டோரி தான் ப்ரோ இது. சேம் கேம் ஸ்டோரி இந்த ஸ்கூல்ல நடக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஸ்டோரி. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி ஹாரி பாட்டர் கேம் ஸ்டோரி தான். ஹாரி பாட்டர் யூனிவர்ஸ் அவ்வளவுதான். ஏய் ப்ரொஃபசர் டம்பிள்டோரா அது? ஓ டம்பிள்டோரோட டூப்ளிகேட் காப்பியா? ஏ ப்ரோ ஸ்ட்ரீம்ல நாய்ஸி ப்ரோவோட ஃபேஸ் ரிவ்யூ பண்ணிட்டேனே சிஸ்டர் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேனே. We've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. இன்னும் அத பண்ணிட்டேனே சிஸ்டர். என்னடா கையை நீட்ற அப்படினா என்ன அர்த்தம்? We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Next Goku face astonishing. And put the Inbu face reveal. Magic. Inbu face reveal ma venum. Magic to be precise. Enna face reveal? Potrom. The magic that Miriam had always believed existed. But could never. Nada, aasa parranga adu kuda panna George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. Show me noisy bro face reveal. Face reveal vanduche bro live la. Nanu varanga. Someone's coming. Who were they? Yeah, goblins. I don't know. But sir, you shouldn't be in here. I was right. Yeah, even thanda Rock. Seems my reputation precedes me. Dark fantasy வாங்கி பாருங்க அதான் இம்பு ஃபேஸா. ஐயோ bro ஏன் bro இப்படி இருக்கு? And why are you here? வெளிய ஹார்டா இருந்தாலும் உள்ள ஸ்வீட்டா இருப்பானா? No need for that. சே இன்ஃபினிட்டி ஐஸ் வைக்கிறியாடா நாய்ஸி. Whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Hey. Itutanda. I have no patience for traitors. Now, bro I am late for live. Show me please. இப்ப போடல bro நான் போட்டது 2 லைவ் முன்ன எந்த லைவ்லடா போட்டேன் அது யாரா பின் பண்ணுங்கடா கமெண்ட்ல யாரா பின் பண்ணுங்கடா அந்த லைவ் நாய்ஸியோட ஃபேஸ் ரிவீல்ல கமெண்ட்ல பாருங்க என்னடா இவனுங்க ரெண்டு பேர் அடிச்சிருக்கானுங்க மேஜிக்லாம் கட்டறான்டா கையில சார் வாங்க ஓடிடலாம் யாருன்னே தெரியல
ப்ரொஃபசர் சார் வாங்க ஓடிடுங்க. வந்துருவானா ப்ரொஃபசர்? Oh my god. April 17 பார்த்த லைவ்ல இருக்கு. ஓகே நைஸ். நைஸ்ரா. April 17. ஓகே. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. மேஜிக்கால அந்த பையன் ரொம்ப ஓவர் பவர்டா இருக்கான் போல guys. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. என்ன இடம்? We have a sorting ceremony to get to. செரிமனியா? வெயிட் பண்ண ப்ரோ. ஐயோ மாடரேட்டர் யாரா இருக்கீங்களா? அந்த லைவ் எடுத்துக்க பின்ன பண்ணுங்கயா. மாடரேட்டர்ஸ் யாருமே இல்லை போலயே. இன்ஃபினிட்டி முடிஞ்சா இல்ல லைவ்ல அந்த லிங்க் மட்டும் போடுறா, நான் பின் பண்ணிக்கிறேன். ஜிஷ்ணு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நம்ம இதுக்கு வந்துட்டோம் போட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் ப்ரோ. இட் டேக்ஸ் டூல் இருக்கும். ஓ அப்படியா போட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. என்ன இது சப்பையா இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க? ஓ ஆமா, நான் தான் மியூசிக்கை வந்து இது பண்ணிட்டேன்டா, சைலன்ஸ் பண்ணிட்டேன்டா, அதனால வராது. காப்பிரைட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை மூடி வச்சிட்டேன். கமான் கைஸ், பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ் டுடே. காப்பி டீ ரைட் எல்லாமே இருக்கலாம். ஆமாம், ஏன்டா இவ்வளோ நேரம் விட்டு என்ன தட்டு சவுண்டு கேட்குது? தட்டு சவுண்ட் இல்லாமல் கேட்குது. உனக்கு பாம்பு காதுன்னு நினைக்கிறேன்டா, அதனால தான் எல்லாம் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒண்ணு கேட்கல. செத்துடுச்சு போலையா? என்னதுடா செத்துடுச்சு? லோட் ஆயிட்டு இருக்கடா, கீழே வர்ற லோட் ஆயிட்டு இருக்கடா. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு பாம்பு காதும். என்ன பண்ண? என்ன டாமி தூங்கிருச்சு? டாமி எந்திரி ப்ரோ. நாய்சி ப்ரோ போட்டோவா? பாம்பு காது மட்டும் தானா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? மூடு உடனே வந்துடும். Oh good, we haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Okay. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? கண்டிப்பா போம்மா. இது அந்த சீன் இல்ல? இவனடா ப்ரொஃபசர் சீரியஸ்? சிரிப்பா இருக்கான், சீரியஸ்ன்றாங்க. என்ன இன்பு ஸ்கூல் ஓவரா? Phineas, Nigellus, Black. டேய் சீரியஸ் ஃபினியஸ்ன்றான்டா. அப்ப இன்னைக்கு தூங்கிட்டியாடா? The headmaster. Hey. Fig. Nice of you to join us. Even the Professor Black, The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Rumorலாம் இல்ல சார், உண்மைதான் சார். நான் சொல்றேன். If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. சரிங்கய்யா.
ஏய் இங்க ஹெர்மாயின் இருக்குமாடா என்கே ப்ரோ ப்ளீஸ் ஸ்பின் தட் நாய்ஸி ப்ரோ ஃபேஸ் பண்றேன் ப்ரோ வெயிட் பண்ணு ப்ரோ ப்ரோ விஜய பாத்திருக்கீங்களா பாத்திருக்கேன் சிஸ்டர் Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Hi bro, வா bro, Batter bro, welcome to the stream. வா bro. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Amma. You come here with preferences and preconceptions. Okay. Certain expectations. மூவில வர மாதிரி வெடிக்க சொல்லுங்க. புரியல. I can't wait to start club. என்னடா பண்ணலாம்? I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Okay. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. Okay. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? சொல்லுங்க நீங்க தான் சொல்லுங்க. Daring, curiosity, loyalty, ambition. என்ன பண்ணலாம்? Curious-ஆ இருப்போமா? Daringனா ரொம்ப இது தைரியசாலி. Ambition. ஒரு லட்சியத்தோட போவோமா guys? வாங்க ஒரு லட்சியத்தோட. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness. Bro, you want 3 legs to go for 20 legs. அப்படியே Perhaps you belong in Slytherin. Come on guys, பார்க்கறாங்களா அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. Slytherin known for cunning, ambition and hunger. நான் கன்னிங்லாம் கிடையாது. Gryffindor, house for daring, bravery, chivalry. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. நம்ம Gryffindor எடுப்போமா? நம்ம Gryffindor தானே? guys நம்ம Gryffindor தானே? ஒரிஜினல் மூவில அவன் Gryffindor தானே இருப்பான். ஹாரி பாட்டர். எங்கடா போட்டுருக்க பின் பண்றதுக்கு? guys நான் Gryffindor செலக்ட் பண்றேன் ஏனா நம்ம ஹாரி பாட்டர் மூவில அவன் Gryffindor தான் இருப்பான். Willingness to forge ahead alone when you must. ஓகே இத நான் அக்செப்ட் பண்றேன். Better be Gryffindor. ஓடே நம்ம Gryffindor தான். ஓடே இதுதான் ஹெர்மைனா? ஏய் இதுதான்டா ஹெர்மைன். யாரா ஹெர்மைன் கேட்டது? லைவ் லிங்கா போறேன்டா. Oh, and யோ லைவ் லிங்க் போறேன் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த இது Due to the போடுங்க. unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ஐயோ. So sad this. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. என்னடா கத்தறான்? சரி சார் போய்ட்டு வரேன் சார். Quite an entry. அந்த கண்ணாடி போடு. It's lovely to தொடப்பு கட்டை எப்ப தருவாங்க? தொடப்பு கட்டை எப்ப Professor தருவாங்க? Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ஏய் இது ஹாரி பாட்டர் தான். As இது I ஹாரி was பாட்டர் saying, தான். I'm Professor ஏய் போடா டேய். Weasley. நாங்க ஹாரி பாட்டர் தான்டா. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct பறக்கும்ல. honor to show you to your தெரியல அது common room. பறக்குதோ இல்லையோ.
Right this நம்ம way. தொடக்கிற வேலை கேமரா இருந்தா செட் தான். It's most uncommon for a student to begin as a 5th year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. ஒரு இந்த மேடமும் Gryffindor Never தானா? could remember the வாங்க மேடம், password when I நீங்களும் was a Gryffindor-ஆ? girl. எல்லாம் ஒரே டீம் தான். Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. Grata Domum. You may enter. ஏய் இத ஞாபகம் வச்சுக்கங்கடா. கையில குச்சி வச்சு தலையில தொப்பி போட்டுருந்தா ஹாரி பாட்டர் தான். Have a big day ahead கண்ணுல of you கண்ணாடி வேற. tomorrow. I should be back in சொன்னேன்ல. the morning to collect you for your first class. வராங்க. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Night at Hogwarts. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome to Hogwarts. Thank you, thank you. Oh, மேல போணுமா? Expect. Which way is the common room? இப்படிதான் இருக்கும் common room. Must be different starting Hogwarts in நீங்க ஹெர்மைனியா? இல்ல, இவங்க ஹெர்மைனி இல்ல. New 5th year. They're lucky they didn't end up as dragon food. Like that poor man. யாரா அந்த பொண்ணு? She'll do anything for a thrill. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Bro, what about the challenge? Challenge முடிச்சேன் நண்பா. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things முடிச்சேன் bro, அது in முடிஞ்சிருச்சு. perspective. Challenges. Once I made it to the top of Gryffindor Bro, Tower நான் from the the outside hero I not see bro. without a broom. Goodness. புரியல sister என்ன சொல்றீங்கன்னு? I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? ஆமா உண்மைதான் இன்னும். Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. I'm not Bye any for actor, now. bro. Sister, என்னமோ சொல்றீங்க புரியல என்ன சொல்றீங்கன்னு. I'm not any actor னா புரியலையே. I think Madam You'll like it. Trust me. Professional Quidditch player. ஏய் இவன் தான்டா வீட்ல அந்த இவன் அந்த சுற்று முடியா இருப்பானே அவன் தான்டா அவன். Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. That must be nice. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye bro, on what me. is Annie reaction It's a after bit telling you? suffocating, to be honest. Iricha bro, Still, avladhaan she vera means enna? well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Excuse me. Okay, இவனை மீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து யாரு? There are some impressive new rooms, didn't we? ஏய் ஹெர்மைனிடா. Sorry. Wait, that's not right. What? I really thought I had it.
Hey, இதான் Hermione பாத்துக்கங்க I don't guys. know யார் what கேட்டது? I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, okay, sister. Super. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. I'm sure you'll get it. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Okay, kandipa. Nalla பண்ணுங்க. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. இருங்க சார் ஆப்பிள் சாப்பிட்டாரா? பாட்டு பாடாது. ஆமா. மேடம், எனக்காக வெயிட் பண்றீங்க. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Book. Here you are. என்னடா இது? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okay. This way. Okay, madam. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Okay. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about... Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. என்னடா இது? This portrait depicts wizard Barifo found for his brain elixir and as an example of what happens when... Okay, he said cut off it. Oh, okay, fine. Ada paate. Suggestion of field guide change. The progress towards completing change appears here. Okay. Okay. Oh, this is your video heading level. XP earned from challenging you and power. Oh, okay.
என்னடா இத்தனை இருக்கு? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. No time to waste. You've classes to attend. Geeta sister. Geeta P. Hi bro. Hi sister, welcome to the stream. To show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Okay. Open it up and find Central Hall. Oh, okay. Map. Arithi nam Central Hall ponnuma. Welcome to the stream, Geeta P sister. Welcome. Select the song. Oh, okay. That's whole thing. Okay. Professor Vishal unlocked the Central Hall of Fame. I am Tanya. Oh, Tanya sister, வாங்க. இந்த ஐடி புதுசா இருக்கே. Bro, I am going to strike. பண்ணு bro அவனை எதையா பண்ண சொல்லு bro அவனை. சும்மாவே இருக்காங்க பையன் வாயில குத்து bro அவனை. சேலஞ்ச் பண்ணானா unsubscribe பண்றேன்னு சொல்லு bro அவன்கிட்ட போய். And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Okay. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I can't wait till all my sisters are at Hogwarts with their turn to send the out. That should be all for now. Okay. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. யார சொல்றீங்க bro? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Bro, vitru bro, Ajay bro, vitru bro. We are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Okay, thank you. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Hey, அமைதியாடுறா விட்டுறா அவ்வளவுதான்டா. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Okay. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. என்னென்னமோ கொஸ்டின் வச்சிருக்கானுங்கடா இதுல. ஓகே. டாம் கிளாஸ் இருக்கு, டிஃபரெண்ட் கிளாஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இதை கிளாக் பண்ணோம்னா The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your eyes may hinge on the magic you are able to master within these walls. முக்கச்சிமரா married லாம் இல்லடா ஏண்டா
அவன் மட்டும் லைவ் வந்தா என்ன பிடிச்சி இது பண்ணிடும். ஓகே, நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போக போகிறோம். சார் வழி விடுங்க, வழி விடுங்க, அண்ணா வர்ற வழி விடு. வர்றா நீ ஹரிகேஷ். He's escapes the best one ever. வர்றாங்க. Can't catch thieves. டேய் நான் இப்போ அந்த கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு எப்படா போகிறது? டேய் கிளாஸுக்கு வழி சொல்லுங்கடா. By Merlin, I will no sooner tolerate indolence. ஓபன் வேர்ல்டா இது இந்த கேம் ஹாக்வர்ட்ஸ். இதை பார்த்தா ஓப்பன் வேர்ல்ட் மாதிரியாக தெரியுது. ஏண்டா லைவ் பண்ணுங்கிற பார்க்கலன்னு எவ்வளோ இதாக சொல்கிறேன், திமுறா சொல்கிறான் பாருங்கடா அவன். இது WWE கேரக்டர் இருக்கு. ஓஹோ, இந்த கதவு ஓப்பன் ஆகுமா? இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டீங்களா? நோருங்க, கிளாஸுக்கு டைம் ஆகுது. நோருங்கடா டேய். ஓகே, Off on another adventure, are we? என்னம்மா பேசுற? வர்றா நீங்களா? ஓ, டேரக்டா செகண்ட் ஃப்ளோரா? வந்துடு. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Bro, reply me please. என்னடா ஆச்சு? Bro, next I come to Vivo mobile that time Irenga number bro. Super. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Thank you so much. Hello, I am Nettie. Challenge So for you you. are the Want new to tell student. about your ex lover to me. Have you met Professor Bro, Ronan? Ajay bro, சும்மா இரு bro. என்ன bro இப்படி பத்தி நிக்குற? நீ சும்மா இருக்க மாட்டியா? சோத்துல உலகத்துல Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the Ajay bro, passion உனக்கு and மேரேஜ் rigor ஆனா நீ requisite உன்னோட of எக்ஸ் லவர் such பத்தி a உன் வைஃப் கிட்ட challenge. சொல்லியா bro? Right. பெருமையா. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Hey. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing no lover for obliviate me. on one another. சொல்லு bro, ஒரு லவர் கூட மறந்திருக்காது. சொல்லு bro. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? தெரியாது சார். டுமாரோ போட் லைவா டெய்லி லைவ் இருக்கு சிஸ்டர். இதுக்கு அப்புறம் என்னைக்கு லைவ் இல்லையா நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுவேன். இன்னைக்கு லைவ் இருக்காது, இந்த இதெல்லாம் லைவ் இருக்காது. ஜெயனேஷ் ராஜன் வாடா தம்பி, ஆயனா நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் சொல்லு. பண்டாம் பத்தியா ஃபாத்திமா அக்கவுண்ட்ல ஒருத்தவன். Turn summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per காலேஜ் லவ் partnership. ஸ்டோரி சொல்லு bro. Thank you. Get into place now. டேய் நான் இன்னைக்கு நைட் சாப்பிடணும்டா இந்த இதுல. ஏன்டா இப்படிலாம் இருக்கீங்க? ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுக்கா. நீ ஏன்டி சொல்ல மாட்டே? என்னடா பண்ணோம்? ஓகே, என்னடா இது ப்ரோ? கேம் சவுண்ட் சரியா? That is not bad. You are a swift learner. ஆமா சார், I நான் see a சீக்கிரமா lot of எல்லாமே potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Okay, sir. வாங்க போலாம். After me.
ஏய் நாய்ஸ் இது ஃபாத்திமா அக்கௌண்ட் தானே, அந்த பேர் தானே இதுல இருந்தது. சாரி ஃபார் தி லேட். நோ ஐ வெண்ட் அவுட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாலியா இருக்கியே ப்ரோ, அந்த ஐடியா வேற. ஓஹோ ஜெய்பாலம் ப்ரோ, ஜாலியா இருக்கியே ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலி தான் என்ஜாய் பண்ற வெளியே. கமான் guys, let's go for 20 likes. 20 லைக் வேற, இன்னும் 2 லைக் தான் பாருங்க. பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. யோ எதா பண்ணுங்கயா. திஸ் இஸ் தி ஒன். பத்தியா எத்தனை வச்சிருக்கான் பத்தியா இந்த பையன் அக்கௌண்ட்டை. சப்ஸ்கிரைபர் அப்படி நின்னே போச்சு பாருங்கடா. எதா பண்ணுங்க. நாய்ஸி ஒரு 1000 1500 சப்ஸ்கிரைபர் இந்த பக்கம் அனுப்புடா. அதெல்லாம் புடுங்கிட்டோம் ப்ரோ. ப்ளீஸ் டெல் யூ அபவுட் யுவர் எக்ஸ் கேர்ள்ஃப்ரெண்ட். ப்ரோ அமைதியா இரு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீ வேற. ஜெயனேஷ் ராஜன் இஸ் நாய்ஸி ப்ரோ. ஆமா சிஸ்டர். I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? நம்ம கட்டடம் கட்டினங்கறாங்க. So why don't we have our newest students start us off? என்ன சார் பண்ணனும் சொல்லுங்க. நான் என்ன பண்ணனும்? என்ன சார்? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Splendid! Happens to the best of us. Very good! Don't lose your composure. பாத்தீங்களா? Not to worry. சார் நான் சூப்பரா பண்ணுவேன் சார். என்ன சார் என்ன இப்படி? Very good. Points சார் to தான் ப்ரோ Gryffindor. பண்ண முடியும். But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! That is how it's done. Accio. Happens to the best of us. ஓ 50ல இழுத்து நிக்கணுமா? ஐயோ டேய் நான் இட்டந்துக்கு தரையில போட்டுறேன்டா. அம்மா இரு உனக்கு இருக்கு. அடடி உழுதாத. ஐயோ விழுந்துருச்சு. இந்த பொண்ணு மாட்டு என்ன அழகா கேக்குது. போச்சுடா. நம்ம மூஞ்சில கரைய பூசிட்டாங்களே. சாரி சார். மறுபடியும் பண்றேன் சார். மறுபடியும் வரேன் சார். போடுங்க சார். Let us make this a bit more interesting, shall we? இப்ப பண்ணுங்க சார். பண்ணுமா நீ பண்ணு. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Oh dear me. Accio.
உழுது. வந்துருச்சுடா. Not to worry. Be sharp. தள்ளி விடு வெளியே போ. That is how it's done. You almost had it. ச்சே. தோத்துட்டே இருக்கு. Here we go. தள்ளி விடு. வெளியே தள்ளி விடுங்கடா. Oh no. Accio. போட்டு. Splendid. நம்ம யாரு ஃபர்ஸ்ட் வரான்னு பிரச்சனை இல்லை. யாரு லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரான்னு தான் பிரச்சனை. பாத்துக்க. Very good, both of you. Well done. அப்புறம் எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டீங்க? மதியம் என்ன ஸ்பெஷல் எல்லார் வீட்லயும்? நாய்ஸி ப்ரோ ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ. ரிப்ளை பண்றாரு நாய்ஸி சார். இல்ல எவனா இருக்கான். என்னது இருக்கான். இருக்கேன். என்னடா புதுசா இதெல்லாம் அனுப்புறீங்க? சொல்லிட்டேனே ப்ரோ. என்னடா சொன்னேன்? கமெண்ட் கெஸ்ட் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். 20 வந்தாலே 30 எய்ம் பண்ணுவோமா? என்ன சொல்கிறீங்க? சரி, இந்த கேமை முடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டம்பிள் கைஸ் மேட்ச்சு, ஒரு அமாங்கஸ்ஸு எல்லாமே போகலாமா? என்ன சொல்கிறீங்க? என்ன சிம்ரன் இதெல்லாமா? என்னடா என்ன சிம்ரன் புரியல எனக்கு. வாட் ஐ மீன் ப்ரோ? Class is dismissed. Gather your things on the way out. லவ் ஸ்டோரி சொல்லணும். ஓஹோ. Good game back there. I must admit, I think I ஏன் லவ் underestimated ஸ்டோரி கேட்டு you. என்னடா இப்படி Took me பண்றீங்க? weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I டேய் transferred அப்ப here. இந்த வீசில இருக்கறவங்க அவங்க It வர gets முடியாதுடா. easier, I promise. எல்லாரும் ஒரே வீசில வாய்ப்பு இல்ல. I am glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. Okay. I transferred here from Wagadu just before my fourth Ideal year. model. My mother received an offer to teach போய் divination here. படிக்கிற வேலைய Before I பாருங்கடா. knew போங்கடா it, டேய். we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new Okay bro, country. you love story you don't tell, I don't like. என்ன bro இப்படி எல்லாம் பண்ற? என்ன மிரட்டல் விடுறீங்க? என்ன பிளாக்மெயிலிங்கா? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the No love largest story, bro. wizarding school in the அதானே பாரு world. தனியா திஸ்டரே So சொல்றாங்க. yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It அஜய் always bro felt like unsubscribe home. off simple. ஓ அப்படி. Okay, thank you. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. Infinity bro. This enormous school You first that eat seemed to be pavaka. floating in யாரந்த midair. வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பில்லை. அங்க பாத்தீங்களா என்ன சொல்றாங்க? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. That's incredible. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school.
Thank you for asking. ரவி பாலன் இதெல்லாம் I do தெரியல miss பாத்துக்கு. Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Look at I him, think Manikita. Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Okay. Until next time. Hello, Professor. Sir, சொல்லுங்க சார். You can use a word, if you would. If you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't Bro, exactly at least the tell lesson I was Infinity expecting, Bro love sir. story. What charm Infinity is there love in story. the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Bro, love story இருக்கீங்க. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. நான் இன்ஃபினிட்டி உன் லவ் ஸ்டோரியை சொல்லுவியா? எப்போ சொல்ல போற? எனக்கு லவ் ஸ்டோரியே கிடையாதுங்க. என்ன என்கிட்ட நீங்க சொன்னா ஒரு இது இருக்கு. ஓகே, நம்ம இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம். இந்த கிளாஸை முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு. நம்ம அடுத்த கிளாஸ் இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ்? சைடு கொஸ்டின்லாம் வேணாங்க. நம்ம இதை பண்ணோம். டிஃபென்ஸ் அகைன் தி டார்க் ஆர்ட்ஸ். இதான் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின். ஓகேவா? Hello there. You're the new student, aren't you? ஆமா ஆமா, நான் அப்புறம் வரேன். எனக்கு வேலை இருக்குது. இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு. கிளாஸுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன். இல்லைன்னா மிஸ்ஸு முட்டி போட வச்சுருவாங்க வெளியே. சார் வணக்கம் சார். நான் வரும்போது போகும்போதெல்லாம் காலத்துக்கு நிற்கிறீங்களே, நல்லவராக இருக்கீங்களே. இன்னும் வேகம் ஏண்டா கிளாஸ் எல்லாம் ஏன்டா இந்த மூலிக்கும் அந்த மூலிக்கும் இது பண்ணுறீங்க? ஹேஷ்டேக் பங்க் தி கிளாஸ். அவ்வளோதான் தம்பி. இப்போ தான் டே 1, அதுக்குள்ளே பங்கா? சரிதான். ஏ யாருப்பா உனக்கு? ஐயோ Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poachering in Eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! Hey. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Levioso. இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். One thing I've learned HarryPotter படத்துல இதுக்கு அதிகம் யூஸ் பண்ணாங்க. லெவியோசோன்றது ஒரு அது ஹெர்மைனியும் அந்த இன்னும் ஒரு பையனும் வீஸ்லியும். Let's practice what we've just learned. ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃபெதரை தூக்கத்துக்கு லெவியோசோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. Oh my god, இவனுங்க எனக்குடே வரானுங்க. Levioso. Levioso. தூக்கு அதேதான் ஹாரி பாட்டரே தான். மேடம் இங்க பாருங்க, நான் அழகா பண்ணிட்டேன். Now, let's try something a little larger. ஹெர்மைன் இருக்கு. போறது. ஏன் ஹெர்மைனிலே இருக்க? டோனி தான்டா கேட்டான் ஹெர்மைன். நான் நம்ம கேட்டேன். இப்படி இருக்கீங்களே bro. இவன் எவ்வளவு இருந்தா தூக்கி அடிக்கணும்? இப்ப தூக்கி அடிக்கணும் அவ்வளவுதானே. Let us begin with the basic cast. டேய் தட்டாதடா டப்புன்னு. See how the dummy deflected your cast? ஆமா மேடம். This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Howda. எப்படி? Very good. Cassandra, hi sister, welcome to the stream. By dueling. We'll start. Cassandra, welcome to the stream. Thank you for supporting.
Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Begin? என்னடா அவனுக்கு எனக்கு சண்டை? Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. How's the view? You're good. How perceptive. Thank you. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. Protego. Levioso. If only all of my students were this adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. எப்படி அடிச்சேன் பாத்தீங்களா? படாவலே. இல்ல கஞ்ச மணிக்கு தட்ட. ஏன்டா அடிலாம் இருக்கீங்க? I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as evermore bro, it's a story-based game. Sister. Is a different it is a story-based game entirely. Understood, Professor. So, இது வந்து ஹாரி பாட்டர் இருக்குல. So ஹாரி பாட்டரோட சேம் ஸ்டோரி தான் வரும். Perhaps Mr. Sallow. பட் ஹாரி பாட்டர்னு இது பண்ணானா அவங்க வந்து அவள கேஸ் போட்டு அதுக்கு இது பண்ணன்றதால இவங்க ஹாக்வார்ட்ஸ் லெகசி வெச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் டிஃபரண்ட். யார் ஸ்டோரி? ஹாரி பாட்டர். All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. MB. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Harry Potter. It felt more like I was dueling an expert. நம்ம Harry Potter சொன்னா அதுக்காக சொல்லாங்கல நம்ம NK ன்னு Didn't expect a new student to நம்ம local name சொன்னா it's நெருப்பு குமார். Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. I had to have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. What are you up to now? Next என்ன நம்மளோட question assignments gear ரெண்டு question முடிச்சிட்டோம் நம்ம இது கிடைக்காது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லல அவனுங்க சொல்லல நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் என்ன வந்து ஓகே அப்ப நம்ம நடந்து போவோம் என்ன சொல்றீங்க அடுத்தது இங்கே தான் போனோம் பீஸ்லி ஆஃப்டர் கிளாஸு இது வந்து அது கிராஸ் ஃபேன்ஸ்
இல்ல நான் இங்க போறேன். NK bro is fire and subscriber all are. Really? What do you mean, bro? In Transfiguration. நல்லா சர்க்கஸ் கேட்றமே நீ எதிரத்துல. பரந்தர சேஷம். மேடம் என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல? மேடம் எங்கடா? மேடம், What about the room, Professor? Yes, and the goblin. The same thing, Deke. Bro, see my comment. Paathiran, bro. Man, what? I'm quietly watching. Excuse, Deke. Ipra maranja. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. எனக்கும் தனியா ஒரு wand. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand Well, what is your favorite drink? Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a buttermilk பிரியாணி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா கோக்கு இல்ல நார்மல் இருந்தா மாசா ரொம்ப பிடிக்கும். புதுசா ஏதோ क्वेश्चन வந்திருக்கு. வாண்ட ரிப்பேர்லாம் பண்ண முடியுமா?
ஓ இதுல கோல்டு ஃப்ரேம்லாமாடா என்னடா இது கதை இதெல்லாம் ஹேட் நல்லாவே இல்லடா ஓ இதெல்லாம் வாங்கி நம்ம இது பண்ணோம் போல ஓகே நம்மளோட அடுத்த கொஸ்டின் நகேஷ் இதுதானா இப்போ இவரோட அசைன்மெண்ட்டை போய் நம்ம முடிக்கணுமா ஓகே அசைன்மெண்ட் முடிச்சாதான் அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டேன் இப்போ இதான் வந்து ஓடேன் இங்கே இருக்கிறது பெட்டு பூனைக்குட்டி புசிக்கேட் வந்து ஓடேன் சார் என்ன சார் காக்கா ஓட்டு நிற்கிறீங்க there you are. பத்தியா இல்லையா பேப்பர்லேயே மனுஷன் வந்து காக்கா ஓட்டுனுக்குறாரு You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. Okay. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Oh, okay. What is the purpose of this? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. My best friend name is Praveen Raj. I'll start on the task right away, Professor. ஒரு 10-15 வருஷமா இருக்கான் அவன் அதுக்கப்புறம் சவுந்தர்னு ஒருத்தன் இருக்கான் ஓகேவா This is the right area. I wonder where the flying page is. என்னடா இது I like the flying page near the broken statue. இதோ இருக்கு எப்பரா கலக்குங்க Revelio. எப்பரா அதை கலெக்ட் பண்ண முடியும் Collect the flying page in the defense against the dark tower. எப்படி கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஓ ஓகே ஓகே Got it. எப்படி A flying page must be around here somewhere. Brilliant. என்னடா அழுவ சொன்னாது சார் 2 பேஜ் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்தாங்க சார் I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. ஆமா சார் இதோ எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. ரெடியா இருக்கு சார் வாங்க Remember, your wand is a conduit of your magic. போச்சுடா
கிட்டத்தட்ட வந்துட்டேன்டா. அப்பாடி என்ன ஜஸ்ட் மிஸ். நோ ஸ்பெல் அன்லாக். ஓகே, என்ன சார் பண்ணணும்? ஓ, ரிப்பேர் பண்ண முடியும். That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Reparo. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Mashed up. வெள்ளைக்கே உசுறு கொடுப்போம்டா நாங்க. சூப்பர். மறுபடியும் உடஞ்சி விழுந்துடாத. சரி, இப்போ நம்ம அடுத்த இது கொஸ்டினுக்கு போனோமா? அம்மா அடுத்த கொஸ்டிங்க அவரோட இது முடிச்சாச்சு சார். அடுத்த அசைன்மெண்ட்டு யாரா அசைன்மெண்ட்டாக கொடுக்குறீங்களாடா? இது என்னடா அசைன்மெண்ட்டு? ஓ, இதுவா நம்மளோட இது வாண்டு. நம்ம இத்தனை நாள் வந்து கடன் வாங்கி வாண்டை யூஸ் பண்ணோமா? ஸோ இப்பளுக்கு நம்மளுக்குன்னு தனியாக ஒரு வாண்டு இது பண்ண போகிறாங்க. அது வாண்டை நத்திங் பட் இந்த மேஜிக். என்னடா அது? ஒரு கத்துக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுதா? அதிர்ச்சி சொல்லு அந்த கதை. பாட்டு பண்ணாதீங்க சார். நீங்க ஏன் சேட் ஆகுறீங்க? டேய், இந்த Hello, looking for me? அம்மாடா தம்பி. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to Pick go to some Hogsmeade. cocky one. You must be eager to have your own things again. And to see the what village. do you mean, bro? I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. நான் தலைவரா அப்பம்மா நான் தலைவா. வான்னா நத்திங் எல்ஸ். நத்திங் அதான்டா அந்த குச்சி மந்திரக்கோள். யூ பா பாபி பாபி பான் அந்த இது ஆரம்பிப்பாங்களே அதானே? லோடிங் தான் ரொம்ப டைம் எடுக்குதுடா. நான் 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு வரேன். கொஞ்சம் கேட்டு சரி ஓகே. என்ன தம்பே தெரியலையே. எனக்கு என்னமோ நாய்ஸு மேலே சந்தேகமாகவே இருக்கு. இதோ வந்து விட்டோம். I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Oh. தம்பி கரெக்டான குச்சியை எடுத்து கொடுப்பியா? I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. எங்கடா கூட்டிட்டு போற? Hogsmeade is beautiful this time of year.
Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Hey, no, Oh, wait, over here. Okay. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. அது என்னங்கடா பூ அது அம்மா இப்படியே ஓடிட்டு இருந்தா எங்க தான் ஒரு வண்டி இல்லையா ஒரு குதிரை இல்லையா Look, from the forbidden forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. Hey. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How many else do you think Hogwarts has? General question lang kekranga. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. நீ எவ்வளவு தூரம் இப்படியே ஓடிட்டே இருந்தா நாளைக்கு போய்டுவோம் போலயே Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Yeah, sir. Is everything all right, sir? Huh? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Huh? Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. I'd imagine she was organizing spellcraft. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need at Hogsmeade. Oh, okay. Revelio. எப்படி எடுதாமா Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand.
Of course. You will enjoy Nah, if Mr. you keep on Ollivander, going like this, and I am then keen I'll to see see what you will do with a wand of your own. so You should be able to collect little everything you need and அப்படியே still அண்ணே have time ரொம்ப to தூக்கமா explore a தான் little இந்த as well. லைவ் Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in எவ்வளவு the நேரம் town இருக்கு circle லைவ் when you are அப்ப finished. Enjoy yourself. I will see you soon. ஓ இப்போ இந்த வில்லேஜ்ல போய் ஒன்னொன்னா வாங்கணுமா கிட்ட வே பாயிண்டா இதுக்கு நம்ம என்னென்ன வாங்கணும் தெரியுமா கைஸ் இதெல்லாம் வாங்கணும் ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க வரேன் Welcome to J. Pippin's Potions. ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க வந்துடுறேன் Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today?
சாரி கைஸ் ஒரு ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க. என்னடா வாங்கணும் இதுக்கு? இது என்னது? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. இல்ல சார், அவ்வளோ காசு இல்லை சார். பாய் சார். தேங்க்யூ சார். இதே போதும். டேய் விசிட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரால்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா? நம்ம என்னென்ன இன்னைக்கு இது பண்ணணும்னு பார்த்துங்க. என்னையா தூக்கம் சார், இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து விசிட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரால்ஸ் எங்கே இருக்குது மேப்பில்? காசு இல்லைப்பா, அதே தான். டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரால்ஸ் இல்லை. இதுதான். இப்போ நம்ம அடுத்து இதுக்கு தான் போகணும் கைஸ். டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரால்ஸ் போகணும். அங்கே போகலாம். மேஜிக் அவருங்க அண்ணா வர வழிவிடுன்ற கதை தான். An inquiring mind. சார் நான் கேள்வி காசெல்லாம் இருக்க காசு இல்லைப்பா. அதேதான். Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. இல்லை சார், அதெல்லாம் வேணாம். என் போதும், இதே போதும் சார். அடுத்து வந்து முண்டை மயக்கமா? அதேதான். மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கே வா, சூப்பர். சரி, நம்ம அடுத்தது வந்து இந்த இது பேர் என்ன, வாண்டர்ஸ் போகணும். ஸோ அடுத்தது பக்கத்துலேயே இதுக்கு போகணும். To be honest, anything. சார் யாரா இருக்கீங்களா? Not again. சார் யாரா இருக்கீங்களா? I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Okay, sir. சீக்கிரம் வாங்க. டைம் ஆகுது. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? What am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. No, it's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. நல்லா இருக்குடா பார்க்கவே. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Hey.
Oh dear. இது இல்ல சார், இது Well, இல்ல this isn't a சார். good match at all, is it? இது இல்ல சார், இது இல்ல, இது இல்ல, இது வேணாம். We'll find you something, not to worry. No, not you. சார் உண்மையாவே நீங்க தான் ஓனரா? Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. That's welcome, bro. Welcome. Take it. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Sorry, okay, எனக்கு இது ஓகே, இதுவும் ஓகே. என்ன சொல்றீங்க? What do you think? எனக்கு இது ஓகே. What eat in NK bro? Milk biscuit, 5 ரூபாய் milk biscuit. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it Black out. and white, Raja. Of course. Black and and white. a phoenix feather black core and white is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. கண்டிப்பா சார். வரட்டா மாமே. நம்ம கடையில எங்க இருக்கு? தி மேஜிக் நீட். அடுத்தது கடைசியா இந்த இது ஓகேங்களா? வாண்டு அதேதான். இப்போ எங்கே போக சொன்னேன்? இங்கே போனோம் இப்போ நம்ம. True today. Goblins have been running Gringotts since the Greeks were known. If I thought I could compete, இந்த வழியா? வரட்டா மாமே. What's more powerful? Break the van. இப்போதான் ஏன் வாங்கினா அதுக்குள்ளே பிரேக்குன்றியா? ஐயோ ரவிபாலன் இதெல்லாம் நல்லதாயா? ஏன் அப்படி இருக்க? Well, hello there. சார் அதாவது இங்க ஏதோ இதெல்லாம் கேட்டாங்க சார். ஏதா இருக்கா? The seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come.
Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like Vowel it. தெரியாத ஒரு word சொல்லுங்க. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. One stop electronic shop. In addition to seeds, Angalin I have plenty of plants. Grow everything myself. One stop My electronic shop. speciality is Thank you potion bro. Thank you so ingredients. much. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Come on, bro. இதுதான் வேணும். Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Yes, sir. இதுவே போதும் sir. Well, that's everything. Better go and find Natty. அவ்வளவுதான் sir. Thank you sir. புலியா? அது ஒன்று புலியா? ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்றீங்க? இன்னும் உந்திருப்பேன். ஏய் தம்பி எங்கடா இருக்க? தம்பியே தங்கச்சியோ எங்க இருக்கீங்க? அந்த பையன் குண்டு பையன் இங்கே தான் இங்கே இருக்கான். க்ரை ஃப்ளை உங்க பார்த்தல்ல தம்பி போலாமா? வாங்கிட்டேன்டா. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Hey. என்னடா அது? யாரா அவன்? Draw it away from the building! Away from the village! Hey! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Protego! Levioso! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! போட்டா இல்லையா? எதால் அடிச்சிட்டான்டா. ஏய் Descendo! Expelliarmus! ஏய் என்னையே ஏன்டா அடிக்கிற? சாவுடா. போச்சுடா. இன்னாரும் என்ன போட்டு தள்ளி இருப்பான்டா அவன். Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Expelliarmus! அவ்வளோதான்டா. இவனை சாவடிச்சிடுவான்டா. ஏய் எதா பண்ணுடா தம்பி. எடுத்துட்டான்டா.
அடிச்சிட்டா. எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐசி கேமிங். இருடா மறுபடியும் பண்றேன்டா. இன்னைக்கு அந்த குண்டு பையனை நானே அடிச்சு கொல்லல ப்ரோ. செம்ம கிளைமேட் அப்படியா என்ன? டேய் குண்டு பையா உனக்கு இருக்கடா இன்னைக்கு வாடா. புயல் காத்து வீசுது ப்ரோ. புயல் காத்து வீசுதா? ஏய் நல்லா பார்த்தியா? வீட்டில் ஏசி எதை மாதிரி ஆன் பண்ணிட்டு காஞ்சிக்க போகிறேன். ஒய்யாரி காலிங் இன்பு நோவா? ஆனால் பாவீங்களா என்னடா அவனை போய் இப்படி சிக்கலாச்சு. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. அம்பே வாடா மறுபடியும் பொழந்திருப்போம் வாடா. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favourite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. ஏ வண்டாப்ல. நான் மாடிக்கு போறேன். சமைச்சு Draw it away from the building! Away from the village! ஓடுங்க. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Took him long enough. We need to make sure he stays that way. ஏய் அவன் அடிக்கிறான்டா, ஏதா பண்ணுடா. அவ்வளோதான் முடிச்சு வச்சோம். போடாது ஏய் பிடிச்சிட்டான்டா. Goodness, a second troll.
Did you two take on a fully grown troll Amma, by amma. yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. என்னடா ஒரே இடத்துல வருது. ஏய். ஓ இதெல்லாம் ரிப்பேரவா? Lucky they didn't. I will see what he wants. யார் சார் நீங்க? இதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ண முடியாதா? Accio. Yo. Reparo. எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணமாடா. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio. எப்படி கண்ணு எப்படி ஏத்தமா? Reparo. அப்புறம் வேலை முடிஞ்சதா? இதுன்னு இருக்கா? Accio. ஐயோ. Reparo. அவ்வளவுதான் முடித்து விட்டோம். வீட்டுல என்ன சார் பண்றீங்க? We were just talking about you. எதை பத்தி? சார் எங்க வேலை முடிஞ்சது. எவ்வளவு Hello, கமிஷன்? sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Okay. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Isa. Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a glad... Thank you, sir. Thank you, sir. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. The broomstick Just stand this way then. I think I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Revelio.
Hi there. Please, come in. Let me know if you need help finding it. இல்ல சார் தான் வரேன் சார் நான் அப்புறம் வரேன் சார் Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. We keep life boring, then I'll go to watch. That's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Oh, timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? It's just telling it's a boy or your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry.
காமன் ரூம் எங்க இருக்கு மேப்ல அப்ப? காமன் ரூம் எங்க இருக்கேடா? மாட்டிக்கணும்ல, வந்துட்டாப்ல. இப்பதானே ஹீரோ. ஆமா நெஹல். ஓஹோ நெஹல் வந்துட்டான்டா நெஹலுக்கு. சரி ஓகே, நம்ம இதோட முடிச்சு பார்ப்போமா? இதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த லைவ்ல சந்திக்கலாம். ஓகேவா? என்கேனா இஸ் அக்கா தேர் இன் ஹோம். இருக்காங்களே. நம்ம ஈவினிங் லைவ்ல அமாங்கஸ் தமிழ் கைஸ் எல்லாமே பார்ப்போமா? அப்போ எனக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க, ஒரு 1 hour 1.5 hour 1.5 hours மறுபடியும் ஒரு லைவ்ல சந்திப்போம். என்ன சொல்றீங்க? நான் தான் சொன்னேன்ல இன்னைக்கு 2 லைவ் இருக்கு. இது என்ன நைட்டா தம்பி? ஈவினிங்ன்றதுக்கு ஒரு அரௌண்ட் நேற்று ஒரு லைவ் டைம் வந்தேன்ல அந்த டைம்ப்பா. ஷவுட் அண்ட் சே நெஹல் யூ ஆர் அ குட் கேர்ள். இதே இப்போ சத்தமாக தான் படிக்கிறேன். இதனால என்ன ப்ரோ? தப்பு இல்லை. யோ நீகள் ஓஹோ மாட்டி விட ட்ரை பண்றியா அவங்க? ஓகே ஓகே கேஷ், அப்போ நம்ம இதோட முடிச்சுப்போமா? இது என்னோட ஆந்தையா நல்லா இருக்கேன். சரி ஓகே கேஷ், நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? என்ன சொல்றீங்க? முடிச்சுப்போமா? Come and see me. I have discussed something in the locket. We have one. Okay தம்பி. கேளா ஓகே, இதோட நம்ம முடிச்சிக்க வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு கைஸ். இப்போ சொல்லுங்க, சாட்லாம் பண்ணா நல்லா டேரெக்டா லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? ஏன் சொல்றீங்க? லவ் ஸ்டோரி சொல்லுவோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஈவினிங் லைவ்ல கண்டிப்பா சொல்றேன். என்ன சொல்றீங்க? என் லவ் ஸ்டோரி இருக்கியா? என் லவ் ஸ்டோரிக்கு இவ்வளோ ஆர்வமா இருக்கீங்க? எனக்கு புரியலையே. சீரியஸ்லி டூட். அதானே. யாரும் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வீசி வரேன். சப்போஸ் இவனுங்களாம் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீசில தான் இருக்க முடியும். ஓகேவா? ஓ ப்ரோ ஐ வில் நாட் டு லைவ். எனக்கு புரியல ப்ரோ என்ன சொல்ல வரேன்னு. ஓகே சரி ஓகே கெஸ், அப்போ நம்ம இதோட லைவ்ல முடிச்சுக்கலாம். நம்ம ஈவினிங் லைவ்ல மீட் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கேம் விளாடுவோம். ராக்கெட் லீக்கு, வாங்கஸு, ஸ்டம்பிள் கைஸு, இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளாடலாம். ஓகேங்களா? சரி, அப்போ இன்னும் லைவ்ல சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் என்கே கேம். பாய், see you, டாடா, டேக் கேர் கைஸ். வருகிறேன்.